Wait. எங்க யானை சாவறானே. போ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey Trendies, welcome back to my channel. First of all, sorry for the late update. Got busy with some personal work. So today's vlog is all about outing. Today we'll be visiting two sightseeings. இன்னைக்குள்ள வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லாங்கா இருக்க போகுது. So finally today is the last part. இன்னைக்குள்ள வீடியோல வந்து நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோஸ் இருக்கு. So skip பண்ணாம பாருங்க. இந்த வீடியோ வந்து continuation of the last video. So nearly 10:30 we started off. Some shopping spot in Wayanad. So first sightseeing நம்ம போறது வந்து karapuzha dam. Woods resortல இருந்து karapuzha dam போறதுக்கு வந்து nearly ஒரு 45 minutes எடுத்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம karapuzha dam வந்தாச்சு. So இதுதான் அவங்களோட main entrance. It was really so beautiful when we go inside. This dam was really so beautiful. அவங்க வந்து rides வச்சிருந்தாங்க, நிறைய gardens, beautiful flowers, plus the dam view was so beautiful. So you will be seeing in some time. They transformed a small tree into a rabbit, which was really so cute to see. So enjoy the beautiful views in karapuzha dam. இங்கே வந்து ஒரு ப்ளே ஏரியா இருக்கு. சைட்ஸில் வந்து நிறைய ரைட்ஸ் இருக்கு. இந்த ப்ளே ஏரியா வந்து ஃபுல்லாக வுட்லேயே வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஷீ வாஸ் என்ஜாயிங் ஹர் டைம். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் வி வாண்டட் டு ட்ரை அ ரைட். That is South India's second largest zipline. So me and my brothers had tried this ride. இந்த ரைடுக்கு வந்து இந்த ஜீப்பில் தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இந்த ஜீப்லேருந்து அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு நியர்லி ஒரு 10 minutes ஆகும். ஜீப்லேருந்து ஏறத்துலேயே வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு. அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வந்து தனி ரோடு. நம்ம வந்து ஒரு மலை ஏறி தான் நம்ம போகணும். இதில் ரொம்ப பெரிய மலையெல்லாம் கிடையாது, ஒரு சின்ன மலை தான். ஒரு 10 minutes ஏறுற மாதிரி மலை தான். அதிகமாக ஆள் நடமாட்டம் வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஸ்பெஷலாக வந்து இந்த ரைடுக்காண்டி உள்ள ரோடுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அதிகமாக யாருமே நம்ம பார்க்க முடியாது. இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். அவர் 2 minutes ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு மாதிரியே ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஜீப்பை வந்து எடுத்தார். அதுவே ஒரு ரைடு மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க. பெல்ட் வந்து ஃபுல்லாக வேஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த ரோப்பில் வந்து லாக் பண்ணி விட்டுருவாங்க.
ஸோ இந்த போர்டில் வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. எது நம்ம பண்ணணுமோ எது நம்ம பண்ணக்கூடாதோ அந்த போர்டு. ஸோ இந்த ஜிப்லைன் மூலயமா வந்து நம்ம ஃபுல் டேமையே வந்து நம்ம சூப்பராக பார்க்கலாம். ஸோ தேவர் ஸோ மெனி மெம்பர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு எங்கள் எல்டர் பிரதர் போயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோட டர்ன். அடுத்தது வந்து எங்கள் பிரதர். ஸோ இங்கேருந்து போகிறதுக்கு நியர்லி 1 minute ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாம் அந்த வியூவை பார்க்கலாம். இட் வாஸ் ரியலி ஸோ பியூட்டிஃபுல். ஐ வாஸ் ரியலி என்ஜாயிங் மை டைம். ஐ தாட் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும், பட் எனக்கு பயமாகவே இல்லை. ஸ்டமக்கில் வந்து டிக்லிங் ஃபீல் வரும் அந்த மாதிரி ஏதாவது நினச்சேன், பட் எதுவுமே இல்லை. இட் வாஸ் வெரி கேஷுவல். அப்புறம் ஒன் ஹேண்டில் வந்து அந்த ரோப்பை ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு, இன்னொரு ஹேண்டில் வந்து நான் கேமரா ஹோல்ட் பண்ணி அந்த வியூக்காண்டி எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். மற்றபடி இட் வாஸ் ரியலி அமேசிங். லைட்டாக ஒரு கை மட்டும் தான் வலிச்சிச்சு, பிகாஸ் த ஹோல் வெயிட் வந்து நம்ம ஒரு கையிலே ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. இட் வாஸ் ரியலி ஸோ அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்களும் வயநாடு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. லைஃப்பில் ஒன்ஸ் வி ஹாவ் டு ட்ரை திஸ். So my ride starts from here. This is the beautiful view of dam. I think now you can see it very clearly. This was really so amazing view. I really loved this experience a lot. So now I came back to the place. இந்த வீடியோ வந்து என் ஹஸ்பண்ட் எடுத்தாங்க. அப்புறம் we left that place and we had to go. Meanwhile eating mango, which is one of my favorite. Meanwhile we started off to see the second sightseeing, that is the wildlife sanctuary. வைல்ட் சாங்சுரியில் வந்து அனிமல்ஸ் வந்து நேரில் நம்ம பார்க்கலாம். கேஜ்ட் அனிமல் கிடையாது, மூவிங் அனிமல்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து நார்மலி 3 o'clock ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் 5 minutes போனாலும் அது உள்ளக்க விட மாட்டாங்க. எக்ஸாக்ட் 3 o'clock தான் ஓப்பனிங் டைம். இதில் வந்து 2 ஷிஃப்ட் வச்சுருக்காங்க. ஒன்று மார்னிங் ஷிஃப்ட், அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட். இதில் ஃபுல் ஜேர்னி வந்து நம்ம ஜீப்பில் தான் போக போகிறோம். ஸோ நியர்லி 18 kilometers வந்து நம்ம ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போக போகிறோம். ஸோ அவர் ஜேர்னி ஸ்டார்ட்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ட்ரு ஆனதோடையே வந்து எலிஃபெண்ட் பார்க்குறோம். அது வந்து கும்கி எலிஃபெண்ட். இந்த எலிஃபெண்ட்டை வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த காட்டில் நிறையா வைல்டு எலிஃபெண்ட் பார்ப்பீங்க. இது வந்து கிளியர் விஷன். இந்த கும்கி எலிஃபெண்ட் காட்டு யானையை விரட்டுறதுக்கு தான் இந்த கும்கி யானை. நெக்ஸ்ட் அனிமல் வந்து மான் பார்த்தோம், தட் இஸ் டியர். இதுக்கப்புறம் நாங்கள் எந்த அனிமலுமே பார்க்கவே இல்லை. எல்லா சைடுமே ரொம்ப தேடி பார்த்தோம், இந்த சைடு இருக்கா இல்லைனா இந்த சைடு இருக்கான்னு. பட் we didn't find any. நார்மலாக மார்னிங் ஷிஃப்ட்டில் வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஈவினிங்கில் அதிகமாக இருக்காதுன்னு. பட் we didn't have time, அதனால் நாங்கள் ஈவினிங் ஷிஃப்ட் தான் போனோம். ஸோ நியர்லி 12 kilometers அப்படியே நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம். எந்த அனிமல்ஸுமே இல்லை. அப்படியே விக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த டேவே வந்து வேஸ்ட் ஆகணும் மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். Meanwhile these cutie girls were enjoying. So we were bored half of the place. Then here comes the twist. அப்படியே நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்குள்ள ஒரு எலிஃபெண்ட் நாங்கள் பார்த்தோம். I asked my husband to capture the video. எலிஃபெண்ட்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்படியே நாங்கள் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கக்குள்ள திடீர்னு வந்து அந்த எலிஃபெண்ட் வந்து எங்களை பார்த்ததோடய அப்படியே துரத்த ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ வி ஆல் காட் ஸோ ஸ்கேர்ட். அந்த கார்னரில் வந்து நானும் என் ஹஸ்பண்டும் தான் உட்காந்துருந்தோம். ஸோ அப்படியே அது துரத்தக்குள்ளே ஐ தாட் அவ்வளோதான், திஸ் இஸ் ஆல் ஓவர். For a second our heart stopped, and this is the other view from other camera.
Then our driver took the jeep very fast, and at last, alhamdulillah, we all were safe. So this all happened in a fraction of second. So அப்படியே எல்லாமே blank ஆயிடுச்சு. ஒரு fraction of second க்கு என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியவே இல்லை. But alhamdulillah, this was also a good experience for us. நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருந்ததில் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடந்துச்சு. So we was finding for animals, we didn't find any. ஸோ நாங்கள் பேசியாச்சு, வந்ததே வந்து வேஸ்ட்டு, இதுக்கு வந்து வேறு இடத்துக்கு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கக்குள்ள suddenly this all happened. Later when we talked about it, we enjoyed the moment also. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஐ திங்க் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், பேபி எலிஃபெண்ட் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் துரத்துச்சு. ஸோ இட் வாஸ் சேவிங் இட்ஸ் பேபி. Then we found the snake booth everywhere, but we didn't find any snake over there. Then again we found some deers very close. மார்னிங் டைமில் வந்து இருந்தோம்னா இன்னும் நிறைய அனிமல்ஸ் பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சேஃப் ஆல்சோ. இங்கே வந்து நிறைய லெப்பர்ட், டைகர் அது எல்லாமே மூவ் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் சேஃப். இது வந்து எங்களுக்கு லேட்டராக தான் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ வி ஹேட் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் எலிஃபெண்ட் சேசிங் அஸ். ஸோ அதுவே போதும். வி didn't want leopard, tiger to chase us. ஸோ அப்படியே நம்ம வரக்குள்ளே நம்ம வந்து நிறைய காட்டுவாசி பீப்புளை வந்து நிறையா பார்த்தோம். they were in their own dress. Then this is the place where we are crossing Mysore border, Mysore and Kerala border. Then we finally came to the start place. இந்த journey வந்து nearly 1 hour எடுத்துச்சு. So exactly 4 o'clock we were back to this place. Then meanwhile we went to a place where they make chips, Kerala's famous chips, that is banana chips. So just captured some of the things over there. So these are the freshly fried chips. It was really so yummy in taste when we tried it freshly. It really had a different taste. So இது எல்லாமே வந்து அவங்க coconut oil தான் fry பண்ணுறாங்க. அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு சின்ன கடை வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கேயே வந்து நம்ம சிப்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஸோ they also have a different types of chips, not only banana chips. Then came back to the woods resort, took rest, and after 8 o'clock we went for a dinner. So they arranged a buffet for us. So meanwhile நீங்கள் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் buffet பார்த்து. So the first one is hot and sour soup. Then this is the sweet corn veg soup. Salads, one of my favorite. First I have started it with soup and salad, and this is papad. Taste வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்துச்சு. இப்போயும் நான் எடிட் பண்ணக்குள்ள ஐ கேன் ஃபீல் த டேஸ்ட். இது மட்டும் இல்லை, அவங்க எல்லாமே வச்ச எல்லா டிஷ்ஷஸுமே வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து பிக்கிள், அப்புறம் பாப்பட், கேரளா பரோட்டா, சப்பாத்தி, கீ ரைஸ், this is steam rice, then this is kadai paneer, vegetable kurma, this is chili gobi, that was really amazing, dal fry. So next to this it comes a dessert, gulab jamun, and this was really so yummy. This they made it with banana. So this dish was called banana milkmaid. It was really so yum in taste. So now we'll go to the main course. So this is nethili fry, then mutton masala. It was also very nice in taste. Then the final dish is Malabar fish curry. It was also very nice. Then started with the main dishes.
So finally dessert. If you haven't tried ice cream with gulab jamun, please try it. It is so yummy in taste. So I'm not a sweet lover. So எனக்கு வந்து ஒரு சில ஐட்டம் தான் பிடிக்கும். So in that gulab jamun is one of my favorite. So then comes the next day morning, again after Fajr. We went for playing badminton. Already my husband and my brother was playing. Then me, my second brother and his wife have continued the game. After we finished the game, we went to the spa. So my father and my husband was doing the spa. Meanwhile, found some fig tree. So this was my first time seeing fig tree. Now we'll show you the spa room. As soon as I entered the room, I heard my dad's voice, but I did not know where was he. So later found him in the steam box. இது வந்து ஒரு steam box. இது ஃபுல்லாக steam வெளியாகிட்டே இருக்கும். So once அவங்க மசாஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த steam boxக்குள்ளே அனுப்புவாங்க. So that is really good for health. So இதுதான் spa room. So cleaning for the second person. So he was explaining me and showing me the medicinal roots. So he was arranging for the other person to do. ஸோ ஒரு சில மெடிசினல் பிளான்ட் வந்து அவங்க வந்து காமிச்சாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பெப்பர், முழு மிளகு, அப்புறம் இது பிரிஞ்சி இலை, அப்புறம் காஃபி கொட்டை, அப்புறம் அத்திப்பழம் பறித்து கொடுத்தாங்க. So இது வந்து பொந்து பழம். So this is all he showed me. And now came for morning breakfast. So they have arranged it in a buffet. So starting from cornflakes, then biscuits, some fruits, steamed banana, bread jam with butter, then dosa, sambar, bature, next to that chole, then rava upma, pongal, then omelette. So this is a Keralite special called Ela Ada. This was really so yum. It was a steamed food. So some coffee and tea. Finally it ends with fresh juice, pineapple and muskmelon juice. So finally the time is up. Now we are going to vacate the room. So all our luggage is out. So battery car kandi wait பண்ணிட்டு இருந்தோம். Luggage வந்து tempoல arrange பண்றதுக்காண்டி. So Saida, these girls were doing photo shoot. Had a great time in Woods Resort. We will be missing all this. As a memory, I have taken a video of all the things. So it was a slight emotional moment for me because I enjoyed each and everything over there. So I will be missing each and everything over there. Now our luggages are one by one in the battery car.
My husband and my father were finishing the formalities. So meanwhile making the kids to play. அந்த ரிசார்ட் விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒன்று கண்ணில் படுது. So I found something new. So before leaving the resort we found this. They were drying the peppers. So இதை வந்து மிளகு காய வச்சுருக்காங்க. மிளகு பியூர் ஹனி வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நம்ம அவங்கள்ட்ட வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதுதான் கிளியர் வியூ. மிளகுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காயறதுக்கு டைம் ஆகும். So the journey has come to return back to Nagaur. The route how we came, the same route we have to go back. Returning made us a lot of tired. The travel was really so extreme. So now just getting exit from woods. So bye bye woods, and thank you so much for supporting me in all the way. Really had a best time at your resort. I thank you from bottom of my heart. And now they are my subscribers too. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நாகூர் வந்து எடுத்தது. அவங்கள்ட்டேருந்து ஒரு சில ஸ்டப்ஸ் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். அது வந்து பெப்பர் கார்ன்ஸும் ஃப்ரெஷ் ஹனியும், that is wild honey. அப்புறம் in Ooty also we did some purchase. So I bought some oils. ஒரு சில essential oilum வாங்கினேன். So here I end the vlog. Thank you so much for watching. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. If anyone wants to try the Woods Resort, you can see the contact in the description below. So with this, inshallah, signing off. We'll be back with cooking videos. Until then, take care. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.